Good afternoon, students. So today we'll be discussing matrices. Okay. So yesterday we have completed with limits and derivatives. So today we'll start with matrices, and tomorrow I'm going to start with determinants. Okay. And more than matrices, determinants is more important for the CET purpose. Okay. But the question will be kind of mixed, like where you have to use the concept of matrices and determinants together. It will be like that. So I'll share the screen once again. Before we solve the problems, let's just discuss the basics. Okay. Let's discuss some basic questions. Then I'll share the screen. We'll solve the MCQs. Okay. So what is a matrices basically? What do you mean by a matrices or a matrix? Navya, Smita, Nandini, Ruhina, Shreyas, please do respond. What is a matrix? None of you know it. What about you, Navya and Shreyas? Sir, what is a matrix? the matrix, it has rows and columns. It has rows and columns. Okay. 50% of the answer. It has rows and columns. Okay. And it is always arranged within a square bracket. Yes, sir. That is a very important thing. Matrix is something which is arrangement of numbers or rectangular arrangement of numbers in a square bracket. Matrix is always denoted by capital letters. Okay. So you have to be very particular about it. Okay. Then I'll ask you a certain question. What do you mean by order of a matrix? Navya, what do you mean by order of a matrix? Smita, order of matrix. Am I audible properly to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Nandini, order of a matrix andre eno? What about you, Rohina? Even you don't know? Okay. Sir, it's number of rows and number of columns. Number of rows and number of columns is known as order of matrix. So order of matrix andre a matrix alli ಎಷ್ಟು rows ಇದೆ ಎಷ್ಟು columns ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, let's take a matrix. Okay, I want Navya to answer this. What is the order of this matrix, Navya? What is the order of this matrix? I couldn't hear you. Come again. If you're not 2 cross 3, 2 into 3. 2 rows, horizontal things are rows and vertical things are columns. So there are 2 rows and 3 columns. So we write it as 2 into 3. First rows or columns. So 2 rows there, 3 columns there. So these are columns. Okay. 2 into 3. Okay, that is known as the order of the matrix. Okay. So what is a row matrix? What do you mean by row matrix and a column matrix? Row matrix andreno, column matrix andreno. The matrix which contain only one row is called row matrix, and the matrix which contain only one column is called column matrix. Only one row idre row matrix. For example, like this. Only one row idre we call it as row matrix. Aditra only one column idre we call that as column matrix. What will be the order of this matrix? 1 into. So 1 into 1. 1 into 1 alla. 1 into 4. 4 columns ideyalla. Okay, okay, okay. 1 into 4 columns. 1 row ide, column alli 4 ide. This is 1, 2, 3, 4. 4 into 1. 4 rows ide, 1 column ide. 4 into 1. Okay, that will be the order of the row matrix and column matrix.
So row matrix ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು row ಇರುತ್ತೆ, column matrix ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು column ಇರುತ್ತೆ. Okay, next thing is different types of matrices. Let's see one by one. First one is zero matrix. What do you mean by zero matrix? The matrix which doesn't contain any elements. No. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾ? This is known as zero matrix, huh? All the elements are equal to 0. The matrix which doesn't contain any element ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Matrix in which all the elements are zero. Okay, I've just taken an example that is known as zero matrix. Okay, all the elements should be zero, then it will become a zero matrix. Okay, then let's go for diagonal matrix. What do you mean by Diagonals are zero. Diagonals are zero. Chi, non-diagonals are zero. Diagonal numbers and other elements are equal to 0. The non-diagonal elements are zero. First of all, diagonal and the principal diagonal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Top in the top of the left, e element. For example, let's say you got x, y, z, a, b, c, and let's say p, q, r. Okay, this x, b, r, this is known as principal diagonal. Okay, from the top left to the bottom right, this is known as principal diagonal. R side in the togondre principal diagonal agalla. Z, b, and p, that won't become a principal diagonal. Only this is principal diagonal. Top left to the bottom right. Okay, bari e elements na bittu beredella zero agidre, if it is zero, then it is called as diagonal matrix. Idana principal diagonal anta heltivi, berednella enanta heltivi non principal diagonal elements. These are diagonal elements, the other one are non diagonal elements. Non diagonal elements zero agidre adu diagonal matrix. Adralle innondu variety ide, scalar matrix. What is scalar matrix? What is scalar matrix? Diagonal elements equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. Scalar matrix is also a diagonal matrix, but ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ diagonal matrix ಅಲ್ಲಿ ಈ diagonal elements equal ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, but scalar matrix ಅಲ್ಲಿ all the diagonal elements will be equal, same irutte. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 etara same irutte. Okay, let's coming next one is identity matrix. What is this identity matrix? What is this identity matrix? It is also a scalar matrix. Identity matrix is also a scalar matrix, but ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. All the principal diagonal elements will be 1. Diagonal elements will be 1. That is called as identity matrix. Okay, 1 bitti ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ numbers. So for example, ಈ ತರ 2 0 0 0 2 0 0 0 2. ಇಲ್ಲಿ all the diagonal elements are equal to what? 2. Therefore it is scalar matrix. Suppose ಇದೆ 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ಇವಾಗ principal diagonal elements ಎಲ್ಲ equal ಇದೆ but 1, so therefore it is known as identity matrix. Okay, next let's go to the other type, square matrix. What do you mean by square matrix? Rows and columns Equal are number of rows and columns. Yeah, equal number of rows and equal number of columns. Rows ಮತ್ತೆ columns equal irutte, square matrix. Very good. Okay, another thing is symmetric matrix and skew symmetric matrix. What is symmetric and what is skew symmetric? Symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು, skew symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ರದ್ದು not one element transpose equal to that element. ಅಂದ್ರೆ A transpose is equal to A. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು, ರೋಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಲಮ್ ನೆಲ್ಲ ರೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ then it is known as symmetric. If a equals minus a transpose then it is known as skew symmetric. ಅಷ್ಟೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, if a is equal to negative of the transpose then it is skew symmetric. Positive idre it is symmetric. Okay,
Very important. This will be using a lot. Matrices ಅಲ್ಲಿ main ಆಗಿ symmetric and skew symmetric ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ questions ಇರುತ್ತೆ. Okay. Next things we also saw what is a transpose of a matrix. We also saw that, and there are certain rules in transpose of matrix. Could you tell me A plus B? ಎರಡು matrix of same order ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A plus B. Either the transpose ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be equal to what? A transpose plus B transpose. Excellent. A transpose plus B transpose. ಅದೇ ತರ A minus B transpose will be equal to A transpose minus B transpose. If it is AB transpose, ಈ ತರ ನಾವು T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು. It will be B transpose into A transpose. B complement A complement, B transpose A transpose. Okay, you can also take like this. Okay. Yeah. This is regarding the transpose. Okay. You can also take it as a formula later. Okay. Another thing is inverse of a matrix. What do you mean by inverse of a matrix? Inverse of a matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? And rows na columns ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬೇರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ರೋಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ನಿಮಗೆ CTL ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, A ಮತ್ತೆ B. ಓಕೆ, A ಇಂಟು B and B into A ಯೂಶಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. AB is not equal to BA. Suppose if this AB is equal to BA and all these are equal to the identity matrix, then B is said to be the inverse of A matrix. Matrix A. AB is equal to BA ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ then this matrix is known as the inverse of this matrix. Is that clear? Inverse ಬೇರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬೇರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 3 4 5 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 4 ನ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಇರೋದನ್ನ like horizontally we'll write it. 3 5 we'll write it like this. This is known as transpose. But inverse ಅಂದ್ರೆ 2 4 3 5 ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ I ಬರುತ್ತೋ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Is that clear? Yes sir. Okay, don't get confused with inverse. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should get identity matrix. Okay, remember matrix multiplication ಅಲ್ಲಿ see matrix addition ಅಲ್ಲಿ A plus B is same as B plus A. Matrix addition ಅಲ್ಲಿ. But matrix multiplication ಅಲ್ಲಿ A into B is not equal to B into A. Sometimes it is equal, not always. Okay, it is not always equals. Remember that sometimes it is equals. AB ಮತ್ತೆ BA equal ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and you can also make use of associative property. A into B into C. Suppose A B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ C ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, B ಮತ್ತೆ C ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ A ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಕಾಂಬಿನೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, but associative property satisfy ಆಗುತ್ತೆ. You have to remember this. We are going to use it somewhere in the problems. Okay, associative property is satisfied. Okay, but commutative property is not satisfied. A B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ C ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, B ಮತ್ತೆ C ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ A ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. So associative property is satisfied. Commutative property not always, sometimes it is satisfied, but for addition it is satisfied. Okay, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೂ ಅದೇ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ A B the whole inverse, we write it like this, A to the power -1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, suppose if it is A B the whole inverse, same thing, B inverse into A inverse, we write it like this. Same properties are applied. Okay, then ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು how to find the inverse using elementary operation, row transformation and column transformation use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು inverse of an element ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Okay, I'll just give you one simple problem. Let's take one simple problem just for recapitulation. Okay, using row transformation you have to find the inverse of the given matrix. I'll give you a matrix, try to find the inverse of it. Once again,
Okay, E matrix here 1, 3, 5, 7. Just tell me if solve madak, first tell what will be the first step? Let's take this as A matrix. Idike inverse kandidibeku using row transformation. What should we do next? What should we do? Row transformation and column transformation. Second ಸರ್ 7 ಆಮೇಲೆ 1 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗೆ 5 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. adu inverse. Very good. That is using determinant. Very simple rule. Okay. But my question is, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ 1 7 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 5 3 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್, so -5 -3. But what I'm trying to ask is A into A inverse is equals to I. Using that formula, we have to. very good. Initially ಸರ್ ಅದು 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವುದು ಅದು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? yes, but my question was ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಮಾಡಬಹುದು, but my question was using row transformation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, but row transformation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. So you have to take A is equal to I into A. So A ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 3 5 7, I is 1 0 0 1 and A as it is. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ this matrix should become 1 0 0 1. So adagatara you have to give the transformations. Okay, in class you would have done it a lot, let's not worry about it. Just a recapitulation what was there. Okay, and in matrices most probably we'll be discussing more about transpose and symmetric and skew symmetric. Okay, that is the most discussed question. But while coming to determinants, there will be using inverse a lot. Inverse yakandre alli namige system of equations anta barutte, Kramer's rule. I hope you remember all those. To solve the system of equations we are going to use that. Okay, so that will be discussed tomorrow. So I'll share the screen. Let's solve the MCQs. Okay, I hope it is visible. The first question, if A and B are square matrix of same order, so the square matrix ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, row ಮತ್ತೆ column equal ಇರುತ್ತೆ. If A and B are square matrix of same order, then A plus B into A minus B is equal to. See, matrices you should only do it. There is no help from my side. All these are very easy. A plus B into A minus B will be equal to what? A square minus B square. Option B, A square minus BA minus AB minus B square. Or option C, A square minus B square plus BA minus AB. Option D, A square minus B square BA plus B square plus AB. Very fast, it's a very simple one. Example alla ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. A is equal to ಒಂದು example B. Don't do that. Directly you can tell it. If am I audible? Yes sir, yes sir. Okay. Sir, option C. Option C. Okay. Option C is correct. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು A plus B into A minus B ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ A square minus B square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತರ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. A into A square, A into B, A into minus B is minus AB, B into A is BA, B into B is B square. ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 3s 6 3 2s 6 ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಏನಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ. So that will be the answer. Okay, simple one. Okay.
Next, if A is equal to matrices 2, -1, 3, -4, 5, 1, and B is 2, 3, 4, -2, 1, 5, then only AB is defined. AB is defined andre AB A into B product na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, only BA is defined. Both AB and BA are defined. Both AB and BA are not defined. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Pavitra, what is the answer? Pavitra, Navya, Smita. AB is defined ಅಂದ್ರೆ AB ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there is a rule for it. What is the rule, Pavitra? These are simple questions. Okay, A matrix is the order, you know. What is the order of the matrices A? 2 into 3. 2 into 3. What is the order of B? 3 into 2. 3 into 2. Okay. So, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Order of matrices A is 2 into 3. Order of matrices B is 3 into 2. See, ನಾನು A ಮತ್ತೆ B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 2 into 3. B ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 3 into 2. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ A ದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ B ದು ರೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Only then I can multiply A and B. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? This is rule you would have used many a times. Okay. So A into B multiply ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. therefore A into B ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡಬಹುದು. B into A ತಗೊಳ್ಳೋಣ. B into A ತಗೊಂಡಾಗ B ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನು 3 cross 2, A ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನು 2 cross 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Can we multiply? Yes, sir. Yes, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ 2 cross 2. ಇವೆರಡನ್ನು A into B ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಆರ್ಡರ್ ಏನು 2 cross 2. ಸಪೋಸ್ B into A ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 3 cross 3. 3 cross 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ A B ಮಾಡಿದಾಗ B A ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, yeah, then let's go for the next question. Okay, let's go for the third one then. The matrices 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 is what type of matrix? Scalar matrix, diagonal matrix, unit matrix, square matrix. Diagonal. Okay, Shreyas is going with diagonal. What about others? Navya, Smita, please do answer. Wrong idru paragilla. Answer. Scalar matrix. Okay, scalar matrix ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, diagonal ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Who was that who said scalar matrix? Someone said scalar. Who was that? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. Who is it? Navya or Smita? Okay. So Shreyas said it is diagonal matrix. The other Shreyas, what was your answer? Shreyas BS. Sorry, Bairesha. Diagonal matrix, sir. Diagonal matrix. Okay. What about Navya? Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 1 1 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 5 5 5 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ there is no definition for it. So ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Number of rows is equal to number of columns, therefore it is diagonal, square matrix ಅಷ್ಟೇ. Okay, let's go to the next one. If A and B are symmetric matrix of same order, if A and B are symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. A is equal to A transpose, B is equal to B transpose ಆತರ. If A and B are symmetric matrix of same order, then AB transpose, a dash ಬರ್ದಿರ, that is transpose. AB transpose minus BA transpose is a dash matrix. Is it a null matrix, or is it a skew symmetric matrix, or is it a symmetric matrix? Simple question. Option is a skew symmetric matrix. Option A, skew symmetric matrix. Okay, good, Pavitra. You have to answer whether it is correct or wrong. That's okay. You have to answer. If you answer, it will be nice. Good. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು 0 ಆದ್ರೆ none of this. So I'll do it and show you. Just observe. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು? AB ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ BA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು P ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ P is equal to this. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ? P ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ. P ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ. A ಮೈನಸ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? AB ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ BA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ, AB ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಸ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ B. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. B transpose the whole transpose will become B itself. So B A transpose minus this will become AB transpose. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ. AB transpose minus BA transpose. This is nothing but matrices P itself. So ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? P transpose is equal to minus P. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ what type of matrix is this? Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Take a screenshot of this. Okay, later you can solve it. Usually ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗಲ್ಲ then this matrix is what type of matrix ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. This is the procedure. There are many questions like this. ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, take a screenshot of it. Okay,
I hope it's done. Let's go to the next one. The matrix P is equal to 0, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 0. What type of matrix it is? Square. Square matrix. Same as the third question. Only the number has changed. That's it. Okay. This question is very important question. The number of possible matrix of order 3 cross 3 with each entry 2 or 0. 512. 512. Okay, very good. Excellent. Inge 512. How is it 512? 9 factorial. 9 factorial. You get 9 factorial as 512? I don't think so. 5 factorial is itself 24 5s are 120. 12 6 itself is 720. It is not 9 factorial. 9 factorial ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1. 5 factorial ನಿಮಗೆ 120 ಬರುತ್ತೆ. So 120 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 720. 720 into 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is coming in thousands. It is not 9 factorial. 512 answer correct. Okay. The number of possible matrix of order 3 cross 3 with each entry 2 or 0. So, idu 2 power 9 ಆಗುತ್ತೆ. 2 power 9 ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So 3 cross 3 ಅಲ್ವಾ? So total ಆಗಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. either you can put 2 or 0. ನೀವು 2 ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, 0 ನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು 2 ways, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು 2 ways ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. either I can put 2 there or I can put 0 ಅಲ್ವಾ? ನಾನು 2 ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, 0 ನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ways, every element can be done in 2 ways. ಕರೆಕ್ಟಾ? Do you agree? Every element can be filled in 2 ways. Okay, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ so 2 into 9 times ಬರುತ್ತೆ. 2 into 2 into 2 9 times, which is nothing but 2 power 9, which is 512. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 2 ವೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ways 2 ways, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ 0ನೇ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು 2 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ very simple. ಇದನ್ನ 2 ways you can fill all the elements in 2 ways. So total ಆಗಿ 9 ಇದೆ. So it is 2 power 9. 2 power 9 is nothing but 512. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 512 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, 512 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next one. Then the value of x plus y. If matrix is 2x plus y, 4x, 5x minus 7, 4x is equal to so much, then the value of x plus y. Then the value of x and y irbekadu, x plus y alla. Then the value of x and y. This is very easy. Please do it by yourself. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, if two matrices are equal, then the corresponding elements are equal. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು will be equal to the first place. A11 will be equal to A11, A12 will be equal to A12. A11 Option B, sir. option B. X is equals to 2, y is equals to 3. x is equal to 2, y is equal to 3. X is equal to 2. Yeah, that is correct. Y is equal to 3. Okay, that's correct. Yeah, x is equal to 2, y is equal to 3. I hope others also got it.
ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2x plus y ನ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬರೀ xx ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಈ 4x ಮತ್ತೆ ಈ 4x ಮತ್ತೆ ಈ x plus 6 ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. x is equal to 2 ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ 2x plus y ಮತ್ತೆ ಈ 7 ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. a is equal to 1 by pi sin inverse of x pi plus tan inverse of x by pi sin inverse of x by pi cot inverse of pi by x, sorry, pi x is equal to what? Then a minus b is equal to what? Simple, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. See, all this you should do it very quickly. So A matrix ಗೂ 1 by pi ಇದೆ, B matrix ಅಲ್ಲೂ 1 by pi ಇದೆ. So 1 by pi ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ sin inverse of x pi minus this element. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇದು. See here, A minus B ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. So sin inverse x pi minus ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. So minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the formula for sin inverse x pi plus cos inverse pi x? Formula ಏನು? Inverse trigonometry. Sin inverse x plus cos inverse x. ನಿಮಗೆ sin square theta plus cos square theta ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ sin inverse pi by 2 is the formula. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Cot inverse x plus tan inverse x is pi by 2. Secant inverse x plus cosecant inverse x is pi by 2. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1 by pi ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನ್ ಬಂತು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 0 0 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ಆಚೆಗಡೆ 1 by pi ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 by 2 0 0 1 by 2, which is nothing but option D, 1 by 2 I. If you have not understood, I'll just show you and stop sharing and I'll show you. So ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ sin inverse pi x plus cos inverse pi x 0 0 cot inverse pi x plus tan inverse pi x. Outside the bracket you have got 1 by pi. Bracket achgade 1 by pi ಇದೆ. So ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 2, 1 by pi, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 2 0 0 pi by 2. ಈ 1 by pi ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 by 2 0 0 1 by 2. ಇವಾಗ 1 by 2 ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 1 0 0 1, which is nothing but 1 by 2 I. So that is the answer. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. So very soon I'll be doing inverse. So sin inverse x plus cos inverse x is x ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is also pi by 2. Okay, I hope it's clear. Let's go to the next one. These are very 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 simple questions, easily you can score. Okay, this you can do. Okay, already ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 9th one try ಮಾಡಿ. If A and B are two matrices of order 3 cross M and 3 cross N respectively, and M is equal to N, then the order of the matrix 5A minus 2B.
ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A and B are two matrices of order 3 cross M and 3 cross N respectively, and M is equal to N ante. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು M ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು N ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, A ದ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 3 cross N, B ದ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 3 cross N. ಅವಾಗ ನೀವು A ಮತ್ತೆ B 5A - 2B ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎದು ಆರ್ಡರ್ ಏನು 3 cross N, ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನು 3 cross N. ನೀವು ಆಡ್ ಆದ್ರೂ 3 cross N ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎದು 3 cross M ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ M ಬದಲು N ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 cross N, ಬಿದು 3 cross N. ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 cross N ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if A is equal to 0, 1, 1, 0, then A square is equal to Option D, sir. Identity matrix. Option D, identity matrix. Yeah, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ A square ಅಂದ್ರೇನು A into A. You do it, you will get it as 1, 0, 0, 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we'll move on to the next one. If matrices A is equal to, rule ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is a 2 cross 2 matrix, ಆಯ್ತಾ? Aij, A suffix ij ಅಂದ್ರೆ ನೀವು I ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If I is equal to J, then it is 1. If I is not equal to J, then it is 0. Then what type of matrix you will get it? ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ. ಏನದು ರೂಲು? I ಮತ್ತೆ J ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 1, I ಮತ್ತೆ J ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0. and it is 2 cross 2 matrix ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. 2 cross 2 matrix ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2 rows 2 columns, ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು A11 ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ A12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, I ಮತ್ತೆ J ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I ಮತ್ತೆ J ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 1. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ 0. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ 0, ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ A is equal to Aij ಕೆಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 cross 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? I ಮತ್ತೆ J ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ 1. It is 1 if I and J are equal. It is 0 if I is not equal to J. ಈ ತರನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. When you go to higher classes, this is used a lot. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 2 cross 2 ಗೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ 1 0 0 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ 10 cross 10 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 cross 10 ಅಂದ್ರೆ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 0 0 0 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 1 1 0 0 ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 10 cross 10 ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 2 cross 2 ಬರಿಬಹುದು, 3 cross 3 ಬರಿಬಹುದು, 4 cross 4 ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. 5 cross 5 ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ Aij 10 cross 10, Aij is 1 if I is equal to J, it is equal to 0 if I is not equal to J. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ನಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.000 ಒಂದು 20 zeros ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
20 zeros followed by a 9 ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 9 into 10 to the power minus 21 ಆ ತರ. I'm just these are additional informations. Okay, yeah, let's go to the next question then. The matrix 1 0 0 0 2 0 0 0 4 is what type of matrix? Is it an identity matrix or a symmetric matrix or a skew symmetric matrix? See, symmetric and skew symmetric ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. therefore it is symmetric matrix. Suppose ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ skew symmetric matrix. Let's go to the 13th one. The matrix 0 minus 5 8 5 0 12 minus 8 minus 12 0. What type of matrix it is? Diagonal matrix, So symmetric, skew symmetric matrix. skew symmetric matrix. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be equal to negative of the matrix. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ negative of the matrix ಬರುತ್ತೆ. therefore it is skew symmetric matrix. Okay, this is a very nice question. If A is a matrix of order m into n and B is a matrix of order, B is a matrix such that A, B complement and B complement A are both defined, then the order of matrix B is. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು. ಏದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ m cross n ಅಂತ, B ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ A into B complement to possible, B into B transpose into A is also possible. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. A is a matrix of order m cross n and B is a matrix such that both AB transpose and B transpose A are defined. Then the order of matrix B is. Option C, sir, n cross m. Option C n cross m. I don't think so. Sir, m cross n. M cross n. Okay, check ಮಾಡೋಣ. Any other answer? C ಆಯ್ತು, D ಆಯ್ತು. D. Okay, C and D. N cross m, M cross n. Any other one? M cross m and N cross n. Option A and option B ಯಾರಿಗಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೈ. ಅವರೊಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. A B complement. A B complement and B complement. B complement. Yeah. Okay. A B complement and B complement A both are defined. Defined ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? M cross n. B complement, B ಬಂದು x cross y. B complement ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y cross x ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ n ಮತ್ತೆ y ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ n ಮತ್ತೆ y ಸೇಮ್ ಇದೆ, n is equal to y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? y ಕ್ರಾಸ್ x. a ಅಂದ್ರೇನು? m ಕ್ರಾಸ್ n. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ m is equal to x. ಸೊ ನಾವು ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? x ಕ್ರಾಸ್ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. x ಅಂದ್ರೇನು? m, y ಅಂದ್ರೇನು n. therefore b ದ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? m ಕ್ರಾಸ್ n ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. Then we got the answer m cross n. Let's go to the 15th one. Try out this 15th one. If A and B are matrices of same order, then AB complement minus BA complement is. It already same question will matter, I guess. One second. Yes, sir. Skew Same symmetric. question. If A and B are symmetric matrix of same order, then AB complement minus BA complement. It is symmetric matrix. Skew symmetric matrix, I guess. Negative ag bandittu. Okay, let's not discuss that. Okay, 16th one. 4 more questions in the PDF. Then I'll give some more question from the other book. Yeah, try this. 16th one. If A is a square matrix such that A square is equal to I, A is a square matrix such that A square is equal to I, then A minus I the whole cube plus A plus I the whole cube minus 7A is equal to what? This you can do it by yourself. Simple. A minus B whole cube formula use ಮಾಡಿ, A plus B whole cube formula use ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Yeah, do it and tell me what's the answer. Sir, A. Option A. Okay. ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay. What about others? Navya, what is A minus B whole cube formula? Okay, if you don't know, we'll learn it. A minus B whole cube is A cube minus B cube minus 3A square B plus 3A B square. B ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? So A minus B whole cube is A cube minus B cube minus 3A square B plus 3AB square. A plus B whole cube is everything positive. A cube B cube plus 3A square B plus 3AB square. So minus ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3A plus 3AB square. So let me do it and show you if you're not getting it. So A minus I the whole cube plus A plus I the whole cube minus 7A is the question. And ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ A square is equal to I ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. A minus B whole cube. A cube minus B cube minus 3A square B plus 3A B square. Okay. Plus A plus B the whole cube. A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3AB square minus 7A. Just formulas use ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. As you can see, this A cube can be written as A square into A. Alva? A square into A. What is I cube? Pavitra, what is I cube? Value? I only, sir. I itself. Very good. I cube will be I itself. So, ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ minus I cube plus I cube
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ -3a²i + 3a²i ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರಲ್ಲ, ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 0 0 0 ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ 3ai² ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ i ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು. 3ai² ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ i itself. ಅಂಡ್ a³ ನ ಅಗೇನ್ a² × a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 3ai² can be written as 3a × i -7a. So a² ಅಂದ್ರೆ ಏನು? i × a will give back to a itself. a² is i, they have given it, so i ಹಾಕೋತೀನಿ. i × a is a. 3a × i, 3a × i is again 3a. This will become i × a, which is a. 3a × i is 3a -7a. So total ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು 8a ಆಯ್ತು. 8a - 7a is 8. So that's the answer. So it's a very, very simple one. This formula is ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. If you don't know this formula, take down. If you know it, well and good. Okay. So a few more questions. We'll finish it off quickly. Next one. For any two matrices A and B, we have AB is equal to BA, AB not equal to BA, AB is equal to 0, none of the above. For any two matrices A and B, we have AB is equal to BA is wrong. AB is equal to 0, that is also wrong. You cannot have like that. None of the above is not an option. AB not equal to BA is possible. So option B. Okay. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. 18th and 19th ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನ. On using the elementary column operation, C2 is such that C2 - 2C1, then what will be the correct option? Option 18 or option 19? I'll give you time, you should only do it. This is a very, very simple one. Column transformation and row transformation. Try solving it. First 18th one ಮಾಡಿ. Okay. Did anyone get the answer for 18th one? No one got the answer. Okay, I'll give you the hint. Did anyone get before me solving it? Pavitra, Navya? Sir, is it D? D. What is the answer? ಅದೇ 1 - 5 2 0 equal to 1 - 1 0 1 into 3 - 5 2 0. Yeah, that's correct. See, ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ RHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಶಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಟೇಟ್. So for this matrix and the LHS matrix ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅಂದ್ರೆ C2 is C2 minus 2C1. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು -3, ಇದು 2 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. -3 minus 2 is -5. ಸೊ ಇದೆ ಇದು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 minus 2 is 4 minus 4 is 0. Okay, and only for this second matrix you have to transform it. So ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ will be the correct one. Same thing for the row matrix. Row transformation ಅಷ್ಟೇ 19th one ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 4 2 3 3 LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. RHS ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ 19th one. Meanwhile, I'll write down few questions on the board. So 19th one, option A. Option A. Yeah, that's correct. Yeah. So others also try it out. I hope everyone got the answer for it. I'll stop sharing. We'll go to the next one. See, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. I'll do it on the board. If you keep quiet, I'll assume that you have understood. Okay. The next question is, this is also CET question. If matrices A is equal to 1 2 3 4 and matrices B is equal to A0 0 B, where A comma B belongs to natural numbers, then number of matrices ಎಷ್ಟು matrices ಸಿಗುತ್ತೆ such that AB equals BA. How many matrices, how many possible, number of possible matrices, I'll use the word number of possible matrices such that AB equals BA. AB equals BA ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್. I'll write down the next question also. These are CET questions itself. I'll give you one more question, then we'll discuss all together. Okay, I've given you 3 questions.
So let's discuss those. First one, did you get the answer for the first one? Matrices A Yes, sir, yes, sir. 1 2 3 4. B Sir, is ಅದು ಎ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A2B 3A 4B ಆಮೇಲೆ BA A2A 3B 4B ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? Okay. So your friend has found this. AB value ಏನು ಬಂತು? A2B 3B 3A 4B. Okay, 3A 4B. 3A 4B. ಇದು AB ಆಯ್ತಾ? ಹಾ. BA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? A2A 3B 4B. 3B 4B. ಓಕೆ, ಇದು AB, ಇದು BA. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. A2B 3A 4B is equal to A2A 3B 4B. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೇರಿ AB ಕಂಡಿಡಿದೆ ನಾನು. A ಇದು B ಇದು. AB ಕಂಡಿಡಿದೆ, BA ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A. ಅವ್ರ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ. A ಮತ್ತೆ B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, 1 2 3 ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BA ಬರೋ ತರ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ 2B is equal to 2A. 2B is equal to 2A. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A is equal to B. ಸೊ A ಮತ್ತೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು A ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ A is equal to B ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A, ಇಲ್ಲೂ A, ಇಲ್ಲೂ A, ಇಲ್ಲೂ A, ಈ ತರ ಬಂತು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? A is equal to B ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ B ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು A1 ಕೊಟ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. A1 ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, 2 ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ AB ಮತ್ತೆ BA ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ AB ಮತ್ತೆ BA ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? A is equal to B ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ B ಇರೋದ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು A ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಈ ತರ ಬಂತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೆನ್. If A and B are square matrix of same order such that AB equals B and BA equals A, then A square plus B square is equal to what? If A and B are square matrix of the same order such that AB equals B ante and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to. This has appeared in one of the CET paper. AB equals B, BA is equal to A, then A square plus B square is equal to what? Next one is very easy. We'll solve that later. First we'll finish it off this. Observe ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? AB is equal to B and BA is equal to A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ A square plus B square is equal to what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Just observe this. A square can write it as A into A, that is possible. B square na B into B ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಈ A ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈ A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬದಲು A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? BA ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ A ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು BA ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ B ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು
This B I'll take it out. Instead of that, what I can write as AB. Is this clear? Is this point understood? A square can be written as A into A, B square can be written as B into B. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು A ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ B ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AB into A plus this will become BA into B. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ABC A ಮತ್ತೆ B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ C ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, BC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ A ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ B. AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ BA plus AB. A ಬರುತ್ತೆ. ಈ BA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ plus B. ಇಸ್ AB. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ BA ಅಂದ್ರೇನು A, AB ಅಂದ್ರೇನು B. Therefore A square plus B square is equal to A plus B itself. An important question. Okay. So ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. A square ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. A square ನ A into A, B square ನ B into B. So one day ಗೆ substitution, one day ಗೆ substitution, then associative property use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Next one is very easy. This you would have solved in your class itself, theory class itself. So find the value of K. Find the value of K. What is the value of K? Meanwhile, I'll write one more question. You can find the value of K. Sir, K4. K is 4. Yeah, good. That is correct. K is equal to 4 is correct. Then the value of U1 plus U2 is question mark. So A square, people have not got it. A square, let's multiply it. 1, 2 minus 3K into 1, 2 minus 3 into K. So we will get it as what? 1 into 1 minus 3 into 2 is 6. 1 minus 6, so minus 5. Minus 3 minus 3K. Then 2 into 1, K into 2. 2 plus 2K. Then 2 into minus 3, minus 6. Minus 6 plus K square. Minus 4A. 4A will become, directly I'll do it. 4 minus 12, 8, 4K. Plus 10I. So it will become 10, 0, 0, 10 is equal to A. A is what? 1 minus 3, 2K. Equate any one part. So let's take this itself. Minus 3 minus 3K minus 12
plus 0 equals minus 3 itself. So minus 3. First thing, ಇಲ್ಲಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ add ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. I'm equating to this one. Okay. So ಇಲ್ಲಿ minus of minus ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ. This would have become plus. So ಅವಾಗ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 3k plus 12 is equal to 0. Minus 3k is equal to minus 12. Therefore, k is equal to 4. This is theoretical exam allo ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. A very easy one. You can also have it for your CET also. Okay, try this. This is very easy. A into U1. U1 is a matrix. Okay. A into U1. ಈ matrix ಜೊತೆ U1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್. U2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ U1 ಮತ್ತೆ U2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ AU1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. A ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. U1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ U1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಿ X Y Z. U1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ X Y Z ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ U2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನ A B C ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ A ಮತ್ತೆ U1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. AU1 A ಅಂದ್ರೇನು? 1 2 3 0 0 1 0 2 1. This is A. U is what? U1 is what? X Y Z. Already ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A ಮತ್ತೆ U1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದೇನು? 1 0 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 1 into X is X, 0 into Y 0, 0 into Z is 0. 2 into X is 2X, 1 into Y is 1, Y, 0 into Z is 0. 3 into X is 3X, 2 into Y is 2Y, 1 into Z is Z. So A ಮತ್ತೆ U1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬಂತು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 0 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು? 1 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಿ. 2 plus Y is equal to 0. Therefore Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು? -2. ಅದೇ ತರ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1, Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is -2. 3 1s are 3. 3 minus 4 is -1. -1 plus Z equal to 0. Z equal to 1. ನಿಮಗೆ U1 matrices ಸಿಕ್ತು. What is our U1 matrices? 1 -2 0. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು U2 matrices ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. I'll do it and show you. Instead of this X Y Z, I'll take now A B C. A B C. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. AU2 is 0 1 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. A ಬರುತ್ತೆ 2A plus B, 3A plus 2B plus C equal to ಇಲ್ಲಿ 0 1 0. A value is 0. U2 matrices. A value is 0. B value A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 into 0 0. 0 plus B equal to 1. So B value 1 ಬರುತ್ತೆ. C value, A value is 0, B value is 1. So 2 plus C equal to 0, C equal to -2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is your U1 and U2. U1 plus U2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ 1 plus 0 is 1. -2 plus 1 is -1. 0 plus -2 is -2. So this is your answer. So ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು X Y Z. ಇದನ್ನ X Y Z ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ, I hope it is clear. We have solved different types of problems. Any doubts you can ask? Yes. Can we add AU1 plus AU2 and take A common? ಹಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. -1 sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ U1 plus U2 ಹೆಂಗ್ ಹಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸರ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ isn't it lengthy?
Yes, sir. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ 1 -1 -1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Once again. What is the answer that you got? 1? 1 -1 -1. 1 minus 1 minus 1. 1 minus 1 minus 1. 1 second. One minus 1 minus 1. No, both the ways also you should get the same thing. First one, x is 1, y is -2. ನಿಮಗೆ -1 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, because 1 minus 2 is -1. z ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ something mistake. 3x plus 2y plus z equal to ಏನಿತ್ತು 0. 3x is 1, 3 plus 2 into -2 is -4. So 3 minus 4 is -1. -1 plus z equal to 0. Therefore, z is equal to 1. Okay. Then now it will be correct. See, z value I made a mistake. So z is 1. So if you put 1 minus 2 is -1. Yes, sir. Yeah, now it's correct, right? Yes, sir. Yes, sir. Both the ways you will get it correct. Okay. Whichever you feel easy, you can do it. No issues. Okay. So that's it, guys. Matrices.